Now with this topology, I have a few more things to teach in OSPF in a CCNA level. After we finish CCNA level, later we will do CCNP level of OSPF, same like what we are going to do for EIGRP. You see, the reason why I have given loopback interface on every router is there is something called router ID in OSPF. What is it used for? It is to identify among the group. See, when we have 3 people in the class, how do we identify ourselves? With our name. One will say I'm Arjun, another will say I'm Subramanian, another will say I'm Prem. So you got name. Likewise, these routers, when they advertise to other router, some networks, they put the name saying I am 3.3.3.3 advertising this. That is why this is called as router ID. For OSPF, router ID is must. For RIP and EIGRP, it is not. For OSPF, it is must. Without OSPF, sorry, without router ID, OSPF cannot work. Now, this router ID can be assigned in 3 ways. Are you listening? Is my voice clear? Now, this router ID can be assigned in 3 ways. Number 1, we can use this command router ID and say 3.3.3. Using this command under OSPF, we can assign manually. For example, you don't like this 3.3.3. For router 3, you want to assign an address 3333. It is possible. It is possible. For assigning a router ID 333333 to this router, this address need not to be there on router. I am repeating again. To assign an address as a router ID, that need not to be there on any interface. Router ID OSPF க்கு 3 வகையில கொடுக்கலாம். ஒன்று, நீங்க மேனுவலா கொடுக்குறீங்க. மேனுவலா நீங்க OSPF குள்ள போயிட்டு இந்த கமாண்டை போட்டு இது கொடுக்கும்போது இந்த அட்ரஸ் இந்த ரவுட்டர்ல இல்லையேன்னு கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. இது வெறும் பேர் தான் வைக்கிறீங்க ரவுட்டருக்கு. அந்த அட்ரஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. This is just a name that you are giving to the router OSPF process. Router OSPF doesn't need to have this address on any interface. Fine, that is the first method and preferred method. If you give manually like this, the other 2 methods are not used, not needed. Now, when you don't give manually,
then router will prefer to use loopback interface as the router ID. Only when you don't give manually, it will automatically pick the loopback interface as the router ID. Now, let us assume that you don't have a loopback interface. Then what will happen? It will pick the IP address from the physical interface. Now, on this router 3, how many interfaces have got IP address? Physical interface 2. This one and this one. Which address it will take? The biggest address. 10.34.0.3. This X means the router number. What is the router number? 3. So router 3. What is the address here? Can someone say 10.24 dot? What is X? I told you just now. X is the router number 3. Now, which one is bigger? This is bigger. So that will become the router ID. Arjun, I am repeating. You can assign a number in this format. For example, 33, 33, 33, 33. This is just a number. This is just an ID. This 33, 33, if it is there on any interface, no problem. If it is not there also, no problem. Secondly, if you don't give router ID manually, OSPF itself will look for loopback interface. And if there is a loopback interface, it will pick that address. Automatically this will happen. Now what if there is no loopback interface at all? It will pick the IPs from the physical interface. What if I have two physical interface? It will pick the biggest IP address from the physical interface. Is it clear? So far we have seen about router ID. Router ID is very important in OSPF. Every router should say its name along with the advertisement. This is the name for the router. Now I want to ask a question to any one of you who can answer. Asking a question to all of you. What if I have two loopback interfaces? Which address will be taken as the router ID? Exactly. If you have two loopback interfaces on a same router, the biggest IP address will be taken as the router ID. The biggest IP address. So router ID is 32-bit identification given to each OSPF that is running on every router. I repeat. It's the ID given to each OSPF, meaning what? Over OSPF. What does it mean? It means you can run more than one OSPF on same router if it is needed. And for each OSPF, there will be different router ID. In the interview, CCNP level அதுக்காக சொல்றேன். ஒரு ரவுட்டர்ல ஒன்னுக்கும் மேல OSPF ரன் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு OSPFக்கும் வெவ்வேறு ரவுட்டர் ஐடி அது தேர்ந்தெடுக்கும். ஒரு OSPFக்கு
3.3.3.3 அதுவே எடுத்துக்கிச்சுன்னா இன்னொரு ஓஎஸ்பிஎஃப்க்கு அது எடுக்காது. பிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து 34 எடுத்துக்கோ, 10.34.3 எடுத்துக்கோ. நீங்க மேனுவலா கொடுக்கலன்னா ரெண்டு ப்ரோட்டோகாலுக்கும் சரி, ரெண்டு ஓஎஸ்பிஎஃப்க்கும் வேற வேற கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் எடுத்துக்காது. நீங்க கொடுக்கும்போது கூட வேற வேற தான் கொடுங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஐடி, ஓஎஸ்பிஎஃப் ஐடென்டிஃபை பண்ற ஐடி. ஒரு வீட்டில் ட்வின்ஸ் பிறந்துட்டாங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காங்கன்றதுக்காக ஒரே பேரையா வைக்க முடியும்? இல்லை, ஒவ்வொரு பேர் தான் வைப்பாங்க. அப்பதான் வந்து ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரே ரவுட்டர்ல ரெண்டு ஓஎஸ்பிஎஃப் எனேபிள் பண்ணலாம் தேவைப்பட்ட. அப்படி எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஓஎஸ்பிஎஃப்க்கும் ஒவ்வொரு ஐடி தேவை. நீங்க மேனுவலா கொடுக்கறதா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஓஎஸ்பிஎஃப்லையும் போட்டு வேற வேற ரவுட்டர் ஐடி கொடுக்கணும். நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் பண்ணிக்கோன்னு விட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு ஓஎஸ்பிஎஃப் தேர்ந்தெடுத்ததை இன்னொரு ஓஎஸ்பிஎஃப் எடுக்காது, வேற எடுத்து. இது புரிஞ்சுதா? சரி, router ID கதை அவ்வளவுதான். That's all the story of router ID. Now let us focus on process ID. You see, I told you, you can run more than one OSPF on a single router. To differentiate, locally, it needs an ID. See, router ID is the ID to use while speaking to others. But to locally identify, you need a process ID. Process ID is to identify the OSPF process locally. So if I have OSPF 1, OSPF 2, how many OSPF I'm running? 2 OSPF. So locally, to differentiate one OSPF and the other OSPF, you need process ID. Now this process ID is locally significant. What does that mean? This process ID will not be advertised to anyone. This process ID, it can be same for all the router. For example, I'll say router OSPF process ID. So what I'll do, for process ID on all the routers, I'm going to give the same number. The router on area 100 also I'll give same. Router on area 0 also I'll give the same number 1. Router on 200 also I'll give the same. This is locally significant. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? ப்ராசஸ் ஐடிங்கிறது ஒவ்வொரு ரவுட்டருக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, தேவையில்லை, அப்படிலாம் கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஐடி எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லயும் போகாது. லோக்கலா அந்த ரவுட்டர்ல ஐடென்டிஃபை பண்றது, லோக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான். ஸோ ரெண்டு ஐடி பார்த்துருக்கோம், ஒன்று ப்ராசஸ் ஐடி, இன்னொன்று ரவுட்டர் ஐடி.
Next, what we are going to see is area ID. Area ID. Area ID should be given for every interface. For example, you see this interface. What is the network? 10.12. So I'll go under OSPF and say network 10.12.0.2 0.0.0.0. What does that mean? You know, it's called wildcard mask. Wildcard mask. Mask. What does this mean? This means that all this 4 octet, wherever matches, that interface belong to area. What area you tell me? This belong to what area? 100. You see, this is how we enable OSPF on this interface. Likewise, if you want to enable on this interface, what you will do? You don't need to go to interface. You go under router OSPF 1 and say network 10.24. This is also okay, like this 0.0.255.255. Area, what area it is? 0, isn't it? Now, what is this meaning? This means that if first 2 octet is matching, it is okay. You run OSPF. See, இந்த ரெண்டு மேட்ச் ஆனா போதும், எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் OSPF ரன் பண்ணி அது ஏரியா 0ன்னு வச்சுக்கோ. That interface need to be a member of area 0. So that is area ID. Area ID is to tell to which area that interface belong to. See, here I have drawn a diagram putting on round. This round tells that this is area 100. On the same router, this is area 0. That round tells you. But in the OSPF, how router knows which one belong to what area? By the help of area ID. Okay, 3 IDs we have seen. First is the router ID to identify the OSPF running on the router. To advertise the OSPF running on the router to the other router with a name, you need router ID. Area ID is to tell which area that interface belongs to. Process ID is to identify the OSPF process locally. Now I want to ask you a question. Are you ready to answer? How many IDs you learned now? Out of 3, which one will not be advertised to neighbor? Okay. Correct. Very good. Very good. So who answered this? Prem, no? Very good. Then Prem, you answer. Process ID won't be advertised. What are the 2 other IDs that will be advertised? Exactly. Exactly. Router ID and area ID are always advertised in the hello package to the neighbor. Okay.
Router ID and area ID are always advertised. Process ID will never be advertised. Now to form neighbor between these two routers, the area ID should match. You see, this also will say I belong to area 100. This also will say I belong to area 100. Yes or no? They form neighbor. Here, this will say what? I belong to area 0. This will say I belong to area 0. They form neighbor. You understand? Even though this router is a member of two different area, without any problem, this forms area. Sorry, neighbor, because this belongs to area 0 and this belongs to area 100. Fine. Now, what is next? We have learned about area ID, process ID, and router ID. These three IDs are always confusing for many. And now I hope you are very clear with this. What we are going to do in the next classes, we'll discuss few more things in theory. Then I will take you to the lab. By tomorrow itself, we'll finish this lab. I want to remind you the X represents the router number. For example, this router number is 10, which means here when you assign IP address 10.10.0.10, and here when you assign the IP address, it is 10.10.0.1. You understand? See this. தலைவரே, இங்க ஒரு அசம்ஷன்ல நம்ம செய்யறோம். இந்த நெட்வொர்க் ஆனது இந்த லிங்க்ல இருக்க ரெண்டு பேருக்கும் தானே பொதுவானது தானே. ஓகே இல்ல? ஆமா, ஒரு லிங்க்னா அந்த லிங்க்ல ரெண்டு பக்கமும் ஒரே நெட்வொர்க் தான் இருக்கணும். இங்கேயும் 10.45, இங்கேயும் 10.45. ஆனா ஒரே ஐபி அட்ரஸ் இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது. இங்க ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கணும், இங்க வேற ஐபி அட்ரஸ் இருக்கணும். நெட்வொர்க் போர்ஷன் மட்டும் தான் ஒன்னா இருக்கும். அந்த ஹோஸ்ட் போர்ஷன் வேற வேற இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக ரவுட்டர் நம்பரையே நான் வந்து ஹோஸ்ட் போர்ஷன்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது நம்ம விருப்பம் தான். ஹோஸ்ட் போர்ஷன்ல இந்த ரவுட்டர் நம்பரையே நான் வந்து ஹோஸ்ட் ஐடியா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 1 2 போடுறதுக்கு பதிலா ரவுட்டர் நம்பரே யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு யூஸ் பண்றேன். அவ்வளவுதான். அது வந்து சிஸ்கோனுடைய ஒரு வழக்கம். அதனால நானும் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரவுட்டர்னுடைய நம்பரையே வந்து ஹோஸ்ட் நம்பரா யூஸ் பண்றது. ஆனா அது கட்டாயம் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க. இல்ல, அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை. We'll do this in the lab in our next class. Yeah, and